Well, a very good evening to you. Hoping you've had a fantastic day. Welcome to Chit Chat right here on Y254 TV, your favorite youth channel. My name is Feline Jean. On all socials, the hashtag is Chit Chat. Now, if you're joining us for the first time, you don't know what we're all about. We're all about the tea, the sauce, all that good. We call this place Tea Room because we talk about weekly trending topics that have been making headlines throughout the week. We dissect them right here on the show. And of course, to do that, I can't do it alone. I have a team. I have the gang joining me today. And I'm going to start on my far right with our very own Ronald Aliwa. What's up, everybody? What's up, yo? Mkoaje? Mko fiti? Mbona hamkunipea memo? Shuge. Tunavaa sasa siku yenye mimi nimeamua kuvaa official, nikavaa mpaka heels. Hiyo ndio sasa siku yenye tumevaa, Hamkuniambia nivae jeans, zilikuwa coincident. Mmevaa mpaka Air Force, bro. Unajua siko baya Feline. Huyu unajua anakuanga anakupigianga? Anakuanga ile church. Anavanga white kutoka juu mpaka chini. So ameenda tu akachange katikati, but the rest everything white cap, white shoes. Inaitwa jeshi la wokovu. Hizi ni ndege, mnavanga ndege. It's all good. How are you guys? You had a good week? Yeah. Yes. We had a good week. As usual, Maze, it's Sunday at 7. My name is Ronald to the Royce. So don't go nowhere because we're about to serve you the hottest tea in town. You already know. And of course we have Honest Bantu. Honest Bantu hapa. Karibuni, it's about to go down. Mtafurahia. Kama kawaida. Vile inafaa. And of course, welcome. If you're watching at home and you want to be part of the show, it's very easy. All you have to do is be part of the conversation by talking to us. We have a post pale Facebook. Let us know where you're watching from and various contributions to topics we are tackling today. And at the end of the show, we'll actually sample them and give you a shout. All right, now let's get started with our first story. It's actually a sad state of affairs. And R&B singer Justin Bieber has revealed that he is suffering from facial paralysis, which has affected his facial movement. The singer posted on social media and said that his new condition was serious and needed to take a break from his ongoing tour. We have a video. Let's have a look. Justin here. I wanted to update you guys on what's been going on. Obviously, as you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsay-Hunt syndrome, and it is from this virus that attacks the nerve in my ear and my facial nerves and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. Justin here. I wanted to update you guys on... Bro, I'm not even lying. Like, I had a dream like this. I woke up crying. Have you dreamt that I always move, always songa? Ni macho tu zinafanya huko. The rest of your body is not working. I remember... That is scary. I remember we were being told that in Afrikanga, around 3 a.m., that is when the devils always do their thing. Inaitwa demon time. Exactly. So, hiyo time ndio unapatanga uko paralyzed. Mtu anajaribu kukunyonga but you cannot move. Unaona? Hawezi jifanya. Haujui hata hivyo? Hizi bana jibu. Unaishwa. Mimi ndo nataka kuuliza mlisho. Wewe utangi. Na utanga tu nikiwa na do. Na amka sina do. Sasa ndo tumii upata. You are very rich in the dream. In the dream. Amka unakuta una kitu. Sasa una blame mwenye amekuamsha. When you amekuamsha sasa ndio amekuamsha. Ndio una blame. Anyway, that is really scary. In a dream it was scary. Can you imagine in real life that happening to you? I know. And you're on tour. Ni watu hao wamekujia vitu zao. Huh? Watu hao wamekujia vitu zao. Okay, no, explain that.
Si watu wagani wamekuja nini? Watu wao sijui ni wanasema kwa Illuminati ama whatever things. Wamekujia vitu zao. Wajua ni abnormal, vitu zingine si normal. Sawa ni wasa Illuminati tu. Pesa ya haraka ni hivyo. Lakini si kuna watu upate hizi conditions. Si lazima iko ni wasanii peke yake. Huyu jamaa mnataka kusema ni mclean hivyo tu. Si ni vibaya kujudge lakini mnataka kusema unajua naangalia pia lifestyle. Yeah. And let me tell you the weirdest thing. So Justin Bieber is married to Hailey Bieber, and during their tour, juzi tu akiwa on the same tour, they went to the hospital and his wife was suffering from blood clots of the brain too. Whoa. Sasa coincident zinakujanga bibi na bwana the same. Wote ni wagonjwa and they are suffering from very rare conditions. Si ati ugonjwa iko na kila mtu. And then when it comes to paralysis, I think mostly one can affect one side of the whole body. But now this is funny because it has affected one side of the face. It has a name. This has a name. Nimesahau vile inaitwa, but there's a name to it. It has a name. It's a condition. Okay. So venye Bantu wamesema watu wengine wamekujia vitu zao. So siko baya. You can tell me that wewe unaamini hivyo. Yeah, we do. Those things do exist. No, but let me tell you something though. This topic has been trending on Twitter it was trending on Twitter for the better part of yesterday. And there are so many conspiracy theories. There are people who say, allegedly, it's a result of the COVID vaccine. Oh. Because remember when people are getting vaccinated, kuna watu who are getting blood clots. Yes, true. And then now these guys are like, ando wasa kwanza kupata, maybe in future it's going to affect so many people. What are you thinking about that? But it's a conspiracy theory, and social media has a lot of it. Anyone can say anything. But feeling kila mtu worldwide walipata hizo vaccine. Kwani yeye tu ndio alipata vaccine. As many effect ya Pfizer, like they had Pfizer. Ama kama si mimi kivyangu ni Illuminati. Kama si Illuminati hiyo ni kivyangu. Kama si Illuminati ni zile kuna vitu maybe ameapply hapo. Unajua jamaa kuna dola ni mdogo. Unaona kuna vitu zile ameapply sijui nini. Wanajiweka kanga sijui yanga kabisa sijui ajaje. Jonathan 28. Ma side effect ndio hizo sasa unaona. Kwa tu wewe tu. Wewe sura yako ngumu kaa tu nayo. Nikuulize. Akona ngoma yote ina come up soon. Yeah, he's been releasing music. Pengine now this is part of the ama ni kiki ya kuuza hiyo muziki. Lakini sasa unafanya aje hivyo mapua side moja ifanye. It's possible. Ucheke na side moja na huku kwingine. Unajua kucheka na nusu. This thing was recorded using a phone, right? We have applications that Look at that. Do you think you can do that in a way that you say? Yeah, it's possible. In fact, let me tell you, if you will do practice on this, which makes he's really having trouble talking. No, he's making up things. That's why I'm telling you, there's an application that will make you do this. Unaona ile application yenye iko nafanya unakamze. It's the same thing, the same concept. So Justin Bieber, there is a song. So now that he's on tour, anataka watu wengi wakuje kwa tour kumuone. And we remember just last week they went to eat, him and the wife. I think that was in Italy, right? So they're on tour. So unaona vile watu tu kwa maceleb, mapaparazzi na follow kila mahali. So there's this restaurant yenye ukienda huko, it's you book in advance. So they went and kulikuwa kumejaa everywhere, like, but there are some tables that were empty but they've been reserved. So obviously wanapewanga priority kila mahali ukienda, but this hotel was like no, they turned them away. Just a few days ago they were like, I'm sorry, you can't eat here, the place is full. Hey, Illuminati. Illuminati. Sinafukuza. Amaza kusota. Okay, so kuna mchezo nataka kukula bure. Nile waliambiwa it's a fancy restaurant. They're like the place has been booked. They're like there are empty seats. They're like they've been reserved. We can't let you in. Unajua ni kama Beyonce akuje aende ingie hoteli yako. Unajua mnasema hata mnazaambia kila mtu atoke. Exactly. Na wamelipa mnaambia bro, Beyonce is here, leave. Quit. Just like go. So that hotel was like, we know you are a big deal and everything, but we're sorry, the place is full, you can't eat here. Kenya tu tunaweza fanya hivyo, Afrika yani. Wazungu hichi zimeendelea bwana. Wewe na uselebi yako na nini business here, you know. Na hizo sasa unajua Kenya tunapenda ku praise watu wako na do, si ndio? Mtu akiwa na do tunamsifu, tunamuogopa, unaona. So Beyonce, tokeni. Kenya na kuanga hivyo. But sasa wenyewe wameendelea huko.
I think, Philin, again, I don't know, he's doing his tour, and I don't know how he's going to perform with one face not functioning. Well, he cancelled the tour. He cancelled the tour? Yeah, alisema mpaka apone kwanza, then they'll carry. He can't perform, right? Like, so this video, he did it for his fans. When Justin is coming, Musha Lipa and everything, says like, I'm sorry, like, because tours nakwanga already wanna booking in advance. Okay. So they're like, I'm sorry, I can't continue performing. You guys will have to wait until I get better, and then we'll carry on with the tour. Like, he's not performing anymore. Ni mgonjwa. Okay, ni mgonjwa wamekujia. So, ndugu zangu bana, tutafuteni pesa kwa njia halali. Well, if it's there for real, I think wanakujenga wazee. Sasa wanatafuta nini Justin? He's only 28. As in, maybe kuna kitu hajadu. Si kuna kitu hajadu. Hata ana mtoto. Wanakujia, kuna kitu hujadu. Kuna kitu hujadu. Kuna kitu hatujui nini agreement yao kwa contract yao wamesign aje. There's something hajadu. Allegedly. Allegedly. That's the opinion of this two, not Y254. Y254 does not think, you know. Lakini tusiogopange kusema ukweli saa zingine. Unaona? Kama kuna Mungu, it's obvious kuna shetani, si ndio? Sasa tusiogope saa zingine kusema Illuminati iko si ati hakuna, hata kama tutaogopa kusema. Ni kitu iko na ni kitu tumeona hata sisi wasee wa kinini. But sasa ni wewe tu kuchoose between God and the devil. It's you to choose, ni choice yako. Na sio tu anataka pesa ya haraka haraka au. Naona huko kwa devil kuna pesa ya haraka haraka. Kwa Mungu ni mambo polepole. Watu wa Mungu tuna trust the process. Mambo ni polepole. Unaona? Lakini hasa wenyewe ni mbio utajirike. Unaona? Sasa Justin Bieber kwanza alianza kuhit akiwa I don't know 17 ama ni miaka 11. I think 10. Akiwa mtoto anasikia Justin Bieber bora. So Anasema amezeeka. 10. Yeah. Sasa shida ya kwanza ukiwa celeb ukiwa mtoi watu like Rihanna, she only turned 33 the other day, guys are like, Rihanna yuko 40. Like guys are like, because like by the time we were growing up, we were already listening to Rihanna, but she started singing when she was a child. So, you've known her all your life. You're like, I've always known Rihanna. Exactly. But Maju, they start early. They start the career. Hata Kenya, exactly. Tuemio wameanza mapema sana. Ni Maju mio ngapi unajua? Tuko nao watoto wako dida. Wanifuatilia watu na watu. There was Caesar. Remember Caesar? That's when he was a big deal. Alianza kuimba akiwa high school. Hatuku atuanzangi hivyo. Mtu akishamaliza high school. That's when you're like, by the way, nilikuanga naweza imba. You know, that's when you go back. Hadi wazazi wanakuambia hapana, sasa si umepita exam. So, utafanya hivi. Utaenda uni, usome, ukishapata hiyo degree, then utaanza. Philin ni msanii mgani anaweza kukuambia hapa Kenya, alianza kuimba na mzazi wake akamwambia yenyewe uko sawa akiwa shule, akampea hadi time after to study kaa hapa kidogo upewe mangoma alafu utasoma baadaye. Wazazi ndio wanafanya. But in the States they support your talents. Like for them their education system is different from ours. They nurture talent. Sio kila mtu atakuwa poa na books. Unajua kuna lazima hata kama uget vitu zingine unalazimisha lazima uende shule. Uko if you are footballer unapelekwa academy. Wende uko footballer. If you can sing they take you to music schools and you don't waste time na. Hizi zingine you just do. That's why unaona watu kama was it Ice Cube, was it Busta Rhymes? He just graduated the other day. Yes. Like all these people that are graduating in their 50s, in their like even in their 60s. That's when someone anapata degree. Huku ulipata degree ukiwa 21. Sasa ulienda ni kimangoto, ulienda shule ukaona hapana. Sasa hiki kitu ni sifeel. Unaona? Mimi yangu ni muziki. Mzazi anadhani unasoma kumbe unaunda ngoma. Alafu una blow up, mzazi anasema mtoto wangu. Unajua problem ni wazazi. The problem is again unajua with the age kila mtu anajaribu kuficha age. Look at akina Vera Sidika. They have been 25 years ever since I was born. Number 32. Since I was born. Exactly. Sheila Mwanyiga has been 24. I don't know. Kamene Goro. Kamene did not come to the limelight like that. I think she just turned 30 this year. I've known Kamene Goro since I was young. Bro. Yeah, that must Kamene is young. It's just like Sheila Mwanyiga sawa. Sheila Mwanyiga ni tukio. Yeah, tukiwa toi they were like easy. That was a long time ago. Lakini ukiangalia vizuri amezeka ni venye tu anashinda. How young is young? Young is young when you're talking about maybe around 25. That's young. That's young. 26 ni mzee. 26 ni mzee.
Wow. Exactly. All right, now we have a new definition of young. Now, on that story, we're going to move on to another story. The hashtag is chit-chat. Keep talking to us. We have posts on our socials. Go comment below. And at the end of the show, definitely we'll send some love your way. And of course, from that, we go on to another story. And media personality, model, singer, DJ, socialite, businesswoman, and Hilton Hotel heiress, Paris Hilton, has revealed that she turned down President Joe Biden's offer to play at a dinner event where he was hosting other presidents so as to attend Britney Spears' wedding. 40-year-old Britney Spears got her happy ending after marrying the love of her life, 28-year-old Sam Asghari, in a ceremony attended by her close friends such as Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez, Donatella Versace, and actress Drew Barrymore. We have videos. Let's have a look. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Oh, shall I stay? Would it be a sin? Actually asked to DJ for the president and all of the other presidents from around the world for the dinner, but this was more important to me. And I'm not going to go into any details because it was the princess bride's night and that's her story to tell. But all I can say is that I am just so incredibly happy for her. She looked stunning and it made me so happy to see that she found her fairy tale. And they are a beautiful couple and just glowing. And it just really warmed my heart to see her just so happy and free. I was actually asked to DJ for the president and all of the other... let me ask you, just to tell you something. Don't we all want to ever get there in a way that President Uhuru Kenyatta, he hits me up. I'm a host, right? I host events and everything. So he hits me up. He's like, yo, Jin, so I'm hosting other delegates. I have the president of Southern Sudan and from Uganda and South Africa. I want you to come and host. And I'm like, oh, thank you so much for the offer, but nilikuwa nenda wedo ya Sanaipei. Yes, Sanaipei Tande, bro. So next time. Yeah, but thank you so much for considering me. Like that would... Bro. Do you know that is very disrespectful? Is it disrespectful? Yes, it is. Priorities. I'm on out them ni beshtangu, bro. No. You don't do that. You're knowing what is important. Let me tell you something. I always tell people that manze umaskini ni mbaya. Unaona? Kama kuna ugonjwa kubwa imeshinda COVID ni umaskini. Unaona udeva angekuwa maskini. Angeenda hiyo, abandon ubeshte. Lakini unaona do. So yeye ana haja na do. Lakini sisi juu maskini bana tungekimbilia ya prezo. Unaona? Ni kind ya do. Udema anaangalia ubeshte. Umaskini nao unapiga. Lakini umaskini tunapiganga hesabu unaona hapana. Niache do za prezo na sina ya kitu. Unaona? Alafu kuchezea prezo unajua that's a platform. Unajua huku tunabanga as a DJ volunteer. You know you're getting a platform. You're making your name. So unajua ukishacheza imagine adding that on your portfolio. I was at a Joe Biden's event. I was the main DJ. Can you imagine CV? But yeah, need kuandika. Enda bendi anaunda CV. Mtu ana pesa anaunda CV. Ronald thinks otherwise. What are you thinking? Let me tell you, this is so much disrespectful. Because a president cannot invite you and then you turn it down. Remember, alikuwa ameshakuweka frontline. So you're the people who are going to perform. In fact, utakuwa wa kwanza. What will make of that event without you? Like for example, watu walikuwa wameanza
kungoja. The event was already set up, so you are the one who was just to make appearance. That imagine you are just embarrassing your president for nothing. Why would you do that? The president has options. Can you imagine? President Akaivi anasema I need a DJ. Do you think how long do you think it will take him? 5 minutes. No, but DJ atakuwa hapo. His preferred DJ was Paris. Well, the DJ is busy. Paris is not available. Unadona kwanga busy. What was kidding us? Unafanya available. Always available. Unapigiwa hata saa 7 usiku. Utakuwa unaweza make 5 asubuhi. Kuna nini? Mara hiyo na hata hujalala. Sasa hizo ndio alafu angalia unaweza kuta pia usi ni best yake. Maybe wametoana mbali, kuna places wamekuwa. Si maybe walianza mbali wote. Wametoana places. President hakuna place amemtoa. And then like they share a similar story because Paris she's 41, Britney Spears is 40, right? So growing up, Britney started singing akiwa mtoi. So the parents, she had a mental breakdown and everything. Wazazi wake kachukua do yake, au ndo walikuwa na manage. And by managing her, so she was very restricted. Wezi enda huku, wezi fanya. She was under that ile nika asylum. Amepewa tu do yake I think last year. That's when 39 at age 39. Last year or even this year I think. That's when she started managing herself. But all her life, the brothers and the family, they've always managed her money and everything. Paris grew up in a same situation. Alikuwa ule mse anajuana na maceleb, she's always hanging out. The family is like, wewe ndo utaenda kumanage Hilton. Unapelekwa rehab, unapelekwa huko, uende unafungiwa huko. So they share the same journey. You come from money, but unanyimwa freedom. So that was very important. Exactly. Going to visit the president or to perform for the president was very important. No. But going for someone when you have the same story with. Philin, I still disagree. Let's say for now, the two of you, right? Philin has invited me somewhere. You are my G. So Philin decides, I decide, or Philin tells me, Ronald, I want you to come and perform in your karaoke, right? And then you invite me on your birthday. Niambe Philin jo, sioni nikikuja kuperform. She had plans for me. Inadependana kuita wa kwanza. Hata kama ni birthday ni mchele na pilau ndo nakuja kukula huko. Okay, so ndo nasikia. Hapo you have to choose who's more important to you. The feeling is more important to me. Yeah, to you. So that's the Kenya demo choose. Who is more important? Nani ana maana? The president is maana. She has met many presidents. She's been famous all her life. Her family, they're billionaires. They've met billionaires in dollars. Ndio nimekwambia aje. This is your opinion for God's sake. Aje. Unaona kama yeye wamegrow kwa do hata kama hakuwa nazo. Wamepelekwa places nini ameona watu. Mtu kama mimi mwenyewe uniite saa hii hata star dose. Unalala na viatu. Unazidi hapo. Unajipaka mafuta. Uliamua ufike saa 3 unafika saa 1. Just in case of change mind. 6:30 nikipiga story hapo na masoja ndio yes. Hapo utalala huko. Just change mind. Anaweza change mind ndio kama amechelewa tena na yeye. Hapo ndio unalala kwa gate. Masoja anauliza nini? But I want to talk about another thing like though. But how come kani wazungu mnachukulia normal na kani Kenya yote? Britney is 40. Yes. She married as Gary, who is like, he's a model, 28. Uku mnasumbua Guardian Angel. Like, he's like, hey bro, she's like, see how old? Guardian Angel is literally 34. The wife, they're living together, right? Yes. It's 52. Mmesumbua. Britney is 40. This other one is 28. Hakuna hata mtu kwa hii set ameongelea hiyo story. Mmelenga. How come no one has talked about it? Let's say Africans. Africans wako na culture. Sisi hata kama unaona ni kama kwa mfano Christianity ilikuja kutoka Israel. Hatuko na Christianity huku. Hivyo ndo inasemekana. But hata tukifuata hivyo kuna vitu za Israel hatudu. Tunaendanga tunarudi kwa culture yetu. Unaona unasikia lazima tu stick kwa culture. We Africans. Kuna vitu hatuwezi do. Sisi tumezoea mzee anakuwa mzee. Sasa mmelenga hiyo story. Tumejifanya nikaa tujue lakini tunajua. Lakini unajua you're talking about Christianity. Even in the Bible there's no where it's noted or where it's said or written that a woman is supposed to be older than you or younger than you. So imeandikwa lakini wewe ndio hujanja. Ni gani verse gani? Imeandikwa kwa Genesis, Mungu alianza kuumba mwanaume. Unajua ni kuandikwa inafaa God started with a man. Kama kuna manze, si nikuacha na 28 years ndio nikupatie No. Those are just
Exactly. When See, from Christianity. If you carefully creation story, the creation theory, wameseparatiwa na masiku. Hawaja separatiwa na miaka, bro. But tunasema ukubwa. Nani anafaa kuwa mkubwa? But ni masiku. Mwanaume. Wanaume wanafaa kuwa bigi. Okay, let me ask you. When you bring the age factor in marriage, how important is it? Iko important sana sababu one, madems unajua uzeeka haraka. So allegedly. Si allegedly. Unaona wanaume wenye they smoke leo mtu akikwambia like they've been drinking or something. Ama tu even jeans. Mwanaume anazeeka haraka ni mwanaume amejizeesha. Mimi sema mwenye amejizeesha, sijui uko jaba, uko drugs. Wewe umejizeesha. Lazima mwanaume mwenye ako tu fiti. Kuna tu wengine ni jeans. Na mwanamke mwenye atumii kitu, ako anything. Huyu mwanamke atazeeka mbele ya huyu jamaa. Wewe unaona bibi yake Denzel ako 52 anakaaje? Anakaaje? Juu ako na do. Mtu mwenye ana do. Mtu mwenye ana do anakaa hivi. So money matters. Money matters. So kuna do unaweza marry. Tunacheki kama ya Diana na Bahati, unaona? Wewe Diana anakuambia kama angekuwa na pesa. Umwangalie hivi. Umestuka sana wala. Bahati hata mwenyewe angerudia ule demu yake, nimesahau jina yake. Huyo angemrudi. Lakini unaona ni pesa. Sasa ukiona do unaweza look young. Mwanaume hata kama hana pesa. Ako tu young, maybe wala kujaribu. Nimesema kama ujaribu hata kama huna pesa. Hata umeenda mbali. Do you know wanaume tunakuanga young at heart hata kama huna do. I'm not going to talk about that. That is his theory, but we move now. Whoa. This is now entertaining. The next story. Now, video director Only Omoke was the recipient of drama last night when his ex-girlfriend and content creator GK Nyambura shot. That's not even last night. That was earlier this week. And like she showed up and started screaming at his apartment. In the video that went viral on Friday, June 10th, GK Nyambura is shown shouting outside Omoke's apartment building at 4 in the morning. Now, we have videos. Let's just have a look. You just saw me being hit. Like, bro, she hit me. Like, I've been hit and you just saw. You just saw me being Don't record. Like, I've been hit and you just saw. You just saw me being hit. Like, bro, she hit me fast. She pushed me fast. Did you not see her push me? No, did you not? Like, I've been hit and you just saw. You just saw me being hit. Like, bro, she hit me fast. She pushed me fast. Did you not see her push me? Alright, so for those who didn't know what was happening, GK Nyambura is the ex of Omoke, Only Omoke. You know him, he's a videographer. So this is what happened. These two used to date, and then they broke up. And then he allegedly, according to Nyambura, he's been texting her like, yo bro, come through, nini, unakuja lini. So this chick went to see him. Ni vile tu alikuwa ametoka sherehe, I think, with her friends, and then they were like, zikawa show, twende kwa Omoke. So kufika huko, akaenda kuambia Omoke afungue mlango anataka nguo. So I don't know, Omoke came out and they started arguing. So wakapasua flower pots, and then Omoke decided to record. Bro, mbona wewe pia ulichoma. And then after that, when they wanted to leave, according to Nyambura, the watchman did not want them to leave. Alikuwa amewakazia kutoka na wambia they have to pay $2,000. That is approximately 200,000 za Kenya. I think they must be rich kids. For someone to think you have 200K on you, Saizo, you have to have money, bro. So, wanawambia like, we want money. And this chick is like, me just went to get my clothes. Only that's why nilienda na mabeshte. Ningekuwa namtaka, ningeenda solo. But I went with my two friends. So if I went with my friends, singeenda nikwambia bro nakutaka na mabeshte zangu, I want you back. But she had screenshots showing Omoke akimu-invite all the time. So they're like, we were invited. Only that sikuwahi mwambia nitaenda lini. Me honored the invite. Ni vile I just went at 4. Lakini kuna hapo dema anatukoroga. Moja. Sababu nguo zako kwanza zinafaa nini kwa ex? Sasa ni ex aliacha nguo ndo ameamua kuendea. Na akasema ningekuwa na mdai ningeenda solo bro. But nimeenda na mabeshte. Sasa wametoka, I think walikuwa wametoka out. Zikawa show. Tusimbue. Okay, first things first. Sailors gang. Mwapata mtu atakuwa anapiga nduru.
She is so good at that. Tabidi ule jamaa tulisema last time. Juma got a competition. Now, number 2, there's something I don't understand. There are screenshots of her being invited by Omoke to her place. Yeah. Right? Then she decides to go with her friends. Why did she decide to go with her friends? Because even the Zilimsha. Anyway, let's do this. This story is very juicy and we have to talk about it more. But first, we got to take our first break right here. You're watching Chit Chat. We'll be back with more shortly. Y254. Imagine. All right, thank you so much for staying with us. If you're joining us right now, you are watching Chit Chat right here on Y254 TV, your favorite youth channel. Now, we're all about gossip and trending topics that have been making our headlines throughout the week, and we do a roundup right here on the show. Now, before we went on a break, we were talking about GK Nyambura and Omoke. Now, GK Nyambura is a content creator and only Omoke is a videographer. These two used to date. They broke up. Now, this chick claims that alienda 4 a.m. kwa Omoke kuchukua nguo zake. And she went with her friends. Because of that video, you didn't see the whole video. So, in the video, Omoke was recording her with her friends, asking the friends, what are you people doing here? Mabesha zake wako zile za, hata sijui. I don't even know. They were wasted. But the thing is, she said, like, I don't know, Omoke were invites. Ni vile sasa, they just honored the invite. Yeah, we know they were honoring the invite, but the invite was not at 4 a.m. first of all. And then... See, no time, I time. 4 a.m. Tell you, like for me, like you get people like, oh, I have this event or I have this gig, when are you available? I'm like, I'll let you know. Because I will, like, Sunday, what wako sherehe sijui wako wapi, niko job. So maybe after job, I have something else to do and then I'll be free at 4. That's when I'm like, oh, this is the only time I have. So, can we? Let me tell you something. Why? Najua, mademu naambianga, mademu wanaonanga vitu design yao. Haonangi design yenye dunia inaenda. Unaweza ambia dem, utakaa mkunitembelea. Then dem ako like dem anakuambia niko busy. Yeah. Sijui nini. Then wewe unasahau hiyo story. Nani amekwambia mwenye anakuambia kutembelea na shinda kwa nyumba, kingoja kutembelewa. Lakini kwa yeye si sure bet uko kwa hao bro. But maybe nimekuwa busy. Nataka kulala kesho na rauka naenda job. Asiniwezi elewa. Nilikwambia kuja saa hiyo kama ukuji siwahi kuja. It's like that. Kama ukuji siwahi kuja. Sasa unangoja ati siku zimeisha nimeboeka na hiyo story alafu unakuja ku cause drama. Unasema ati ulikuwa invite. Unaona hizi drama ndo zilikos pengine sasa Omoke kuachana na Ude. Because drama queen. Huwezi kuja at 4 But you guys love drama. Don't you love drama? No. Let me tell you, they feed off that. There are men who are just like, hey bro, can we fight? Can we fight? The relationship is boring. We need to entice it. To sumbuane kidogo tupigane. Sasa hiyo. Sasa wanapenda hivyo. Kuna kusumbuana ile attention, kuna kusumbuana ile which is so juicy whereby okay for example. See? Well, if you're in the streets na umevaa wig, mimi naweza chukua hii wig nitoke mbio niko. Those are juicy things. Lakini unajua wala ameshtuka hivi. Unajua fanya unaweza pigwa bro, don't try that. No, she's my chick so we are having fun. Unajua hivyo. Unajua tukiwa hapa. Umetoka mbio na umetoa dem wig. Utapigiwa mob justice. Utaachwa. Hakuna kitu dem anachukia kama kutolewa wig. Ni kama kumtoa panty. Utoa dem wig. Sasa moja. Hata kwa nyumba tuko wawili tu kimchezo natoa anajaa tuko wawili tuko kwa street unajua uzuri ni nini tuseme kama alikuwa amenyoa like Jolesi alafu wepe nayo unajua there's something you're trying to tell the world I can stomach all this with her. I don't care kama amenyoa. Unajua women always like their hair. They mnasemangaje like if it's in my head kata kasi yangu kwa kichwa yangu ni yangu. I bought it. Mtu ni ama niwatele muone ameficha ukienyeji wewe unamwonyesha ukienyeji yake kwa watu hawezi patana. No. There are certain dramas zenye tunaweza stomach. But this ya Nyambura is too much. 4 a.m.
you come with your friends, and then sasa it's nduru. Tena ni nduru. Haya, now anaclaim alikuja mangu zake. Anapenda hivyo. Na alijua kufanya hivyo Omoke atabambika. You see he recorded and put it on Twitter. 4 AM unakuja ndio mbaya. Okay, ni nguo gani alikuwa anakuja Filina? Yeye achie tu Omoke, whatever Omoke does with the clothes is up to him. And then ama angezemail. Maybe amekuwa akimwambia bro nitumie. Na mbona alikuwa anamuitisha do? Ama alikuwa anamuitisha do ndas post video. Maybe Omoke pia aliona post. Sasa mkimalizana na akamwambia bro nitakuembarrass. Mkimalizana na dem. 200k ama ni post. ama ni post. Sasa mkimalizana na dem. Uko sure unajua kuna ile mmemalizana lakini mnapimiana ujinga bado atarudi. But mkimalizana mnajua mmemalizana. Kila kitu yake izidi na yeye. Anaenda kama enda nayo. Lakini ati ameacha nini? Hiyo kitu ameacha itakuletea ngori. No, these are the stubborn ex we normally talk about. They never want to move on. So Anyway. we always get something to come back. Anyway, we can hear from the guys at home because we don't have a lot of time and we have a lot of other stories. We have other stories to cover. Now we have to move on. Now, controversial singer Willie Paul recently came out to call other artists in the industry for allegedly wanting him dead. We're not even kidding. Now, in a rant that was posted on Nairobi Gossip, Jose went ahead to accuse other singers of using voodoo and charms to cause him accidents, but he rebuked them, noting that they will never succeed in killing him. And bro, I'm telling you can't make these stories up. We have videos. Let's have a look. I am a lonely man tonight. I am a lonely man tonight. Sio kwa sababu ya mwanamke hawezi nifanya lonely. Siwezi kosa mwanamke. Nimekasirika. Kwani gari itashinda kipata pancha? Wasanii wachaneni na mimi. Waganga wenu hawaniwezi. Ati mnajua naenda kutoa mahit hapa mnanitafuta tafuta. Hamwezi niua. You can never kill me. Never. You can never kill me. I can never die. I will never die. Hai mnaniagia pancha hapa. Yeah? Ati mnaweka pancha ndio nikufe. Siwezi kufa. Ambieni waganga wenu huu nigga swag. Nigga, I am a lonely man tonight. Sio kwa sababu ya I don't know. Like, Willie Boy, I don't know. We say he's controversial, but that is even beyond that. Can we talk about that? Hii pia inakaa asubuhi. Watu wanatokanga wapi asubuhi? Kama anambia beshte yake, hii gari imepata puncture, shika simu. Haya, record. I'm a lonely man. Sasa vile venye umesema hapo kuna kuanga na drama queens. Hapa pia kuna drama king. Sasa unajua bado huyu jamaa anapenda drama tu. Nimepata flata ya kwa barabara. Na nakwambia ni madumba. Anasema like amechoka. Zinashinda zikihappen. He's like, bro, mbona gari yangu inashinda ikifanya hivi? Nyinyi wasanii mnataka kuniua, hamtaniua. Because ameyeni waganga wenyu hawataniua. Okay, Wajakoya, I think uko na fans hapa. Imagine bado hujakuwa president. Kuna watu already they are high on something. In fact, Willie Paul inafaa itwe your highness. Because Willie Paul is always full of drama 24 hours. I think hata hii ni ngoma. Amesema juu anashinda kitoa hits. Mnasikia wivu. So hits ndo zinafanya sasa pale. Wasanii wanasikia wivu, anashinda kipata accident sana. No, Willie Paul. Your village witches usitulete mazee. 4 AM ama ni ngoma. Atatuambia alituambia na tukusikia. Atasema hata mkienda kwa waganga. Sababu natoa. Maybe ni ngoma juu. Hizo ni lyrics. Hizo ni lyrics. Juu sahi Kenya sahi hata YouTube Otile Brown yako juu. Yeye ndiye anafaa kuwa anapata madumba. Lakini yako sawa live yake iko poa. Willie Paul unaenda kutafutwa aje? Willie Paul ako chini. Sorry to cut you short. Shout out to Otile Brown by the way. Jana alikuwa kwao huko Mikindani Mombasa, akapeana chakula a lot. He just went to the supermarket, akabuy food, akapea wase. Nakuwa nasumbua watu hiyo story. Exactly. Ndio Mkenya kabisa iko wasanii. Mbona anasema kwao like I think he's not from Coast but I think he grew up there, right? He's from my place. Yeah, he grew up there. Let me tell you a brief story or history of Otile, okay? I, Otile, Calligraph, we come from the same village. So it happened that Otile and Calligraph waliomoka kabla mimi, but I'm also coming. Sawa? Ujiongeza Raila. Yeah, okay, we are coming too. Hata baba, yeah, by the way, is my neighbor at home. But what I wanted to say was, Otile, asumbuani. Very humble, down to earth guy. But when hit
Ngoma ina hit. Now we have two people mwenye anatusumbua kila siku ringtone. Woi. Is number 1 and alafu sasa na huyu jamaa wetu. Sasa hii watu vipindi. Watu vipindi. Alafu ukiona nani Willy Paul, most of his dramas wanga are directed towards the opponents because ana feel some people want to take his place. Of which Willy Paul hakuna mtu mwenye anashindana Willy Paul. Walikuwa wanashindana bahati like for real saa hii. Okay, kuna time lakini saa hii hakuna mtu anashindana na Willy Paul saa hii. Sasa bahati yako mbele. Bahati is exactly. Azinata kama yuko mbele, bahati ana focus vitu different na Willy Paul. Ako kwa another ground. Sasa Willy Paul ameonana competitor. Anatafuta ule mwenye atajibu. Unaona ule mwenye atajibu na ako juu wataanzana na huyo. Waanze zijikwe ni kama wanapelekana but si ati kitu anatafuta feud. Anatafuta mtu kukasirika. Si ati always ati kitu kikufanyikia mbaya kwa life. Kuna mtu ako na alikuwa ameimbanga hapa mimi sitolia. Basi hii ni makelele wanashinda hapa umetulilia hapa. Hallelujah. Anyway, we move. Now there's this story making headlines. Now the women representative sport has had craziest of the lot, with Nairobi being overshadowed by Nyandarua. A campaign billboard in Nyandarua is currently trending on Kenyan Twitter after it showed the candidate lying in a model-like position. The poster, belonging to Gladys Mdhoni wa Kirumba, shows her lying on the stomach as she faces the audience. Like, bro. But she had an interview the other day recently, and she said this is photoshopped. This is not her, like someone photoshopped her on that, and then like started making rounds on social media. What are we thinking? We are thinking positively, and I think all our I'm sorry to say, most of the aspirants are supposed to use this kind of a gimmick to attract. Right? When attract nini? Sisi my fans, we don't have voters, so that we can go wake up very early. What are you trying to say? Honest, hebu nikuulize okay na post attractive kama hii. Mbona sirauke asubuhi? Yeah, nataka kuona manifesto bro. No, this is part of the manifesto. Hatutaki kuona msee. Unataka kuona agenda, right? Manifesto yake. With your good looking inasaidia wasee wenye wako idhaa hiyo good looking. Sisi tuko idhaa Kenya unataka kutufanyia. Unajua as a leader tuangalie good looking. Wewe mwana na politician wa Kenya wewe uniambie ma good looking wako wapi? Lazima unaona sisi tunaangalia kazi yenye. Kenya you're telling us even 001 Kenya kukua politician. Kenya kukua politician kwanza lazima ukuwe na sura personal. That's hiyo ni number 1. Sasa 001 ni vile pesa imemngarisha. Sisi bwana wasichana pesa mmesahau. Huyu mtu akose tu pesa. Vizuri tu. Amunge kwa mnalia 001 hapa. Umeenda mbali. Do you remember Wakoli Bufoli? Yeah. You remember that guy? Yeah. Mwenye alikuwa anajua hata yeye mwenyewe ako na sura personal. Did he say? No, yeah, he said it one time. I remember. He said it one time. Don't say things that were not quoted. He said it. I remember when I think it was during the referendum. I know. Hata yeye mwenyewe alisema there was a contentious issue on the new constitution whereby I think something was misquoted that it was going to promote gayism. So it was like sasa hata mimi na hizo rangu mbaya kuna mwanaume atanipenda. Bro, that was exactly that. So do you know honestly anasema ukiangalia vizuri most of our Kenyan politicians wanakuwa na sura personal. And if you want to vie, maybe number 1 qualification is kuwa na sura personal. But now Kilelesho. Did you see? Women reps. The women representatives, the aspirants. Mbona ongei wanaume si unit wewe umetaja mmoja 001 mwenye amengarishwa na pesa. Taja mmoja mwenye hapa tu Nairobi ama area. Nixon Korir anakaa vibaya. Let me talk about the people I know. Kina Jalas. Hatutaki kwenda kwa mtu personal, ikuwe tuko personal, lakini wewe unajua tu. Hao wanaume wetu bwana. Kwanza hao politician wa kitambo, wote hao wamekuja. Hao wa kitambo.
Tunawaachia Mungu. Unajua Wajakoya amesafishwa na bangi. We move. His Highness. Let's move. Before we get in trouble, this story is going to get us in trouble, and I don't want that. So let's just move on to another story. And Langata, MP aspirant and comedian Felix Odiwar worker, aka the last brother, workers that allegedly stole from him are said to have been spotted in his home in Kitale. According to a report posted on Nairobi Gossip's Instagram stories, one person claimed that he had spotted the two at near Jalas's compound in his Kitale home. This comes just days after media personality promised to forgive the two and let them keep their jobs if they came back, since he knows they were in trouble trying to run away. Alright, we had a screenshot of the alleged person who saw that. So that he wrote to Nairobi Gossip saying that I'm on our say, and he knows them. Ashawai waona kwa concert ya Mlamwa. He knows what they look like, and they were driving around. He even, you know, alikasema ni gari gani walikuwa wana drive. So I'm so confused. What are we thinking? Jalasa amesema he's ready to forgive them if they come back. Nadia atawa reinstate, awapatie kazi zao. Last week alisema waliba pesa, hakutuambia ni dongapi, but there's a radio presenter who said they stole 2.5 million from Jalas. Sai, mimi rejejwa Jalasa kwa nyumba Kitale, by the way, nilionea huko. So it is alleged. Okay. I don't know. First things first, walienda fanya nini Kitale kwa Jalasa? Sijui. Walirudisha pesa. Ama walipotea wakajipata kwa mlango. Ama walidrive ama ni voodoo. Ni voodoo. Let me tell you. Walitoka na walikuwa naosha gari. Sasa labda walijipata na hiyo gari kwa Jalasa. So Jalasa na majuju. Yeah, inaweza kuwa. Bwana wewe unasema ati inaweza kuwa. We're not saying no, that. It's true. It's true. It happens. I remember back at home where I come from, kulikuwa na wezi walikuwa wanaenda kuiba nini njugu zile wanga zina kwa shamba, yes. Yeah. At night. Wakachukua njugu and then they started going like past the gate. But do you know what happened? They forgot where the gate was. So walizunguka boma the whole night mpaka asubuhi wakapatikana. So voodoo, this thing it's there. Wanga iko, juju iko. So unatuambia walikimbia alafu akajipata kwa Jalas. Walikimbia. Jalas aliweka nini kwa hiyo pesa? Wakaona sasa nyinyi mtanitafuta. Wakaenda paka Ucha. Hata si Nairobi. So walibia Nairobi. Yeah. So kamtafuta Ucha. Lakini what is the point of ati warudishe job? Wewe unaweza fanya tu job ukijiwanga jamaa waliwahi niibia. Hata wakirudi job, trust issues. Alisema ko already kuwasamea because they've worked together for a long time and maybe they just had mtu anaweza kuwa alikuwa na shida na kagopa kuambia kamwa mimi nataka pesa and there's money here so I'm taking it. Akasema one of the workers has a very young child. Akasema like that is not good. So yako already kuwa forgive. After he says that a day later sijui wako kwa Jalasa. Jalango kura utapewa. Manzi unatupeleka makiki. Unatumia pesa mingi kuunda kiki mtu wangu. Yaani azini mpaka utudanganye tuone venye una roho safi. Sawa kikura utapewa lakini hapo hapana. Hii story yote ni kama kiki. Sasa kama msemi tuchocha, wewe unasema aliwaona huko ndapewa 100k. So alisema mwenye anaona. I was thinking the same direction. Right? Because ndo aseme I'm the person who posted in Nairobi Gossip. So he wants the 100k. Sasa ulipost huko tupea. Sina mwanga ni utuonyeshe si upost. Amepeana hadi number plate ya gari. Sasa hiyo akisema kuna mwizi suspect anatakikana 100k reward. Wewe useme mimi nimeona ni kama alipita hapa picha ndio hii utaendea do. Unaposema ndio huyu. Umewapea kutafuta. You gave them the location. Unajua mtu anaanza kutafuta wajui waanzie wapi. Sasa wewe umewaambia wako Kitale. Now they can round. But Kenya hiyo kitu haifanyi. Anyway, I'm just saying. Ati reward na nani? Unawanga yani kujijaribu kukopi wase wa western side za dunia lakini Kenya ati nimeona mtu. Nikisema western nimeona umenimaliza. Western side si ati western Kenya. Si Kitale kwa western. So tuna understand. Kizungu ni ngumu. And ex-Nairobi governor's daughter Sandra recently, while asked by her fans to show what her dogs eat, pulled out a whole menu. Thiki Sandra noted that her dogs don't just eat random foods, but they have a special diet and they eat 3 times a day and have scheduled menus on how and when they eat. Wako na calendar bro, wako na menu Monday, wanakula breakfast, lunch, supper, and there's the menu.
Do you even like eat 3 times a day? Nyinyi tu mko hapa si hata tuende ati kuna watu. Unajua tunasemanga unajua kuna mtu hawezi kula 3 times a day. Me I'm saying like right now, right here. Ngoja kwanza. Unajua with the economy we are in right now. I'm trying to look at a dog's menu and I'm looking at my menu. So a dog's menu equal 4 times. Kula dog's biscuit. Yeah, in 4 times, right? How many? 3 times a day. 3 times a day. Na unajua saizi mafuta imepanda, like everything literally there's a recession. And but talking of mafuta, you know that dogs that can't eat like raw meat, lazima mpike. Like wezi kula ati they don't do that. Unajua zile dogi tumezoea akina Bosco, you know that. Wale wanajuanga kujitafutia. Ninaanga kujitafutia kwa takataka. Anarudi analala. Na hata kuchungia boma. Alafu now there's this new breed. Mbokoko. Mbokoko ni kina Bosco. Ndio kina Bosco. Kina Tour Margayan. Sasa there's now this new breed. Okay, everybody is walking around with them, the Chihuahuas, you know, the Doberman, hizo zingine. Those dogs azizi lala nje. Yeah. They literally sleep in the house. So what security are they trying to provide? See their pets. A pet? Umbwa. Maze kujeni ocha kwetu. Umbwa unaona ile majume nawa, ile kona sabuni. Hiyo ndio wanga tunapatia umbwa inakunywa. And they survive. Come on. Exactly. Umbwa za ushago mwezi patana. Nasikia ndio kwa shamba wiki mjini. Sasa history ya Ude, bwana history ya Ude kwanza. Ude wajaribu kutupeleka na show off. Hii ni show off kwanza. Sawa, hii ni show off. Kwanza Legacy yako nayo bro. So wanasema kuna ngoma imetoka juzi nasema mbona yaka niko nayo mbona niteseke. Mtaona. Nime struggle bro, mtaona. Sasa feeling ile unaona show off. Kuna show off mingi. Ukiwa umedeal na watu wa show off utajua show off. Kwanza baba yako akona kesi na Nairobi na unaenda. Sasa wewe unaenda kupeleka show off. Hayuko kwa historia tu tuendelee yeye. Sawa, tunaangalia hivyo pia. Penye pesa ilitoka. Unajua penye pesa ilitoka ndio tunaangalia. Ya kununua hiyo umbwa kwanza ndio tunaangalia. Hapo wewe unatuchachizia hapa. Mzee show off unajua atafanya tu anataka attention. Unaona anataka tu Filimu wewe umekula leo, tunajua umekula lakini hatujui ni nini. Mbona hutuonyeshe kenye umekula? Unaona mtu hadi ana post kenye amekula. Unakula uende kwa tumbo yako si yetu. Why do you show us kenye umekula? When was the last time you ate biscuits? Hiyo ni siri yangu. Nawaambia ya nini? Unaona? Hii dogi inakula dog biscuits bro. Ndio nakwambia aje kukula watu wanakula. Imaanishi mwenye akuonyeshi akikula na imaanishi akuli. Unaweza kutana anakula kukushinda. 4 meals. Lakini haonyeshi. Remember these are 3 meals. Paka imeandikwa dinner, breakfast, kuna chai jioni si ndio? Ile ya 4 am, 4 pm, alafu sasa kuna supper. Hiyo umbo inakula vizuri kushinda umbo ya Bill Gates. Bill Gates hajai tuwekea umbo yake inakula nini? Hiyo umbo inakula people asked, there's someone who asked, what does your dog eat? And then she pulled out a Bosco wako ameifidiwa. The last time sikuna takataka pale hizi ndio by them nasema kwanza they're very picky. Zinaangalianga unakaa aje. Unaona you look nice, utakuja inakuja hi. Lakini wewe if you look like a Kenyan politician, my friend. Nitakupeleka mahali unafaa. Ni breed gani ya Kenyan politicians because I think bulldog umbwa zenyewe zinajua zinakaa umbwa. Lakini zidaki mtu anakaa ni kama unacheki umbwa pale ghetto. Umbwa ikiona chokora. Haiwezi assume ijaona kitu. Itabweka na itabweka. But ikiona wewe haikujui, itakukujia tu na ijifanya hata jago. Umbwa itarangi mtu anafanana nayo. Sawa. rivalry. Mbona ni rival? Mbona unafanana na mimi? Unajua? unaweza upata matoko sijaelewa. Let me tell you, this is the story. Unajuanga umbo ukula kwa takataka. Chokosh normally wanaenda the same takataka. Unaenda compare the same place you pata food. Ndio wanga pia chokosh. Umbo ina mark territory. Umbo territory ndio kwa najua hili territory yenyewe. Ni umbo lakini ni kwenye umevaa nguo. Unatembea na mguu mbili. Sikuja hapa next time na mark territory. Umai notice akina Bosco wanakimbia kama kuna kitu wamefanya, akikuona tu ni mbio. Hizi dogi zingine zinajonga vizuri sana, zinafaa kizikae kwa kiti. Unaona ile food zinapikiwa. Wewe hebu patie yumbwa nini, upatie maragwe uone kama itakuwa kule kunishinda. Unajua unanipa challenge. Dog biscuit wewe. Mbona umbwa inakula kunishinda? Mbona mnanipa challenge? Pizza imeletewa, pizza imeandaliwa bro.
kula sembe na makunde Wewe pale ni- geto. I'm done. I'm done with this story. KGF na porridge. Let's go home. Tuende nyumbani. Hatutafanya hivi. We need to go home. Story tutaendelea huko tea room. All right, now as if to salamu, the guys who are tuned in, anasema aiga handsome wenye hururu tuned in as always. Thank you so much. Victor X Files, wapi link? That is kbc.co.ke/y254/ Edgar keep post K Kimayo anasema Nyahururu locked. Will Paul is confused. I agree to na nyinyi vile mmesema. Edwa Mwiki anasema Kasarani Mwiki, my hood well represented ndani yake. Thank you so much. We see you right here. Listening out of Mwiki, my hood. Edu we see you. We have Msafi KE anasema tuned out Karatina Jubian Car Wash hadi tamati, asante. Kevo wa Katanza Lai, you're always tuned. A big shout out to you. We have RuPaul, Kevo Wakata once again. We have Edwin Manase. Wewe mmoja anakaa Mayweather. That is you. Ama ni wewe. Who looks like Mayweather? It's not you? No. Sawa. We move. Tangila boy, we see you. We have Nakos Pablo, we see you. Katel was Zion Train, thank you. Darius Nyangao, always good to see you. Grace One Boy, Banku is speaking bad about Justin Bieber. Have a heart, bro. Those stories are Illuminati, bro. Yeah? Paul. You know, only crash what I say. You know, Bonnie Mtika, we see you. Thank you. Device Mshahiri. We have Kijana Yashut. Thank you. Colin Socholi, Brian, Luke Brian, Clemo Jr., Baba Ben, we see you. Dorcas Mwende, Baba Ben once again. Ruth Dina, we see you. Manu Original. We have Feman Zimbone, always tuned in. Thank you. Chief Rich Kenya, we see you. Rizy, hi. You are watching from Meru and Masho iko Muerto. Asante sana. Don Chris de Kenya Sniper, thank you. Asema uko on point, show iko power. Asante. Wycliffe Teacher. We have Bon Phosphorus Wanjala kama kawa. Anasema ndani kama ukweli mbaya geto ikiona chakora lazima ibweke. Doka Smash, thank you so much, man. A big shout out to each and every one of you for tuning in. We appreciate you. Do you have shout outs, guys, before we go? Yeah. I think you mentioned one of them. Victor X Files, my G, whatever you are, I'm always just keep it locked, bro. Yeah. Tuko na Zadi kama kawaida Eldoret. Alafu tuko na Marius. Marius always watches the show, but tujai recognize today, my nigga. Always be on the show. So as usual, next Sunday, same place, same time. All right. Bantu. Okay, Honest Bantu hapa. Kwanza niko na ka announcement kadogo kabla nipege shout out. Kuna best yangu anaitwa Linda Mavitu. Aliniambia tafadhali ukienda pale studio, huyo jamaa mnakaa na yeye ajaribu tu kumuonyesha kifua kiasi tu. Sasa hiyo kifua yako imeonekana huko kwa mtandao, sisi wa 1GB tujaonekana. Okay, labda sweater ataki muone kifua. Nimesikia mtu Mayweather. Sio sasa Mayweather ni nani? Umesikia nini anaitwa? Linda Mavitu. Nice. Nimesema ni saa moja, please. Okay, sawa. Nimeanza kugotea watu. Acha nisalimie kwanza my princess Chelsea, penye huko na watch show, asante. Niko na bouncer wangu pale John Juma, salimika Biki Spice Kenya. Shiron Juguna na wase wote wenye wana show, sister zangu pia wana show ni wengi, jo salimikeni sana. Shout out to all of you. Yeah. And of asanteni. Course, yeah. Same place, same time next time. Yeah. Nadhani mmefurahia. Shout out to everybody else that was tuned in. A big shout out to Joy Wangare. We shout out to Bob Minor. Shout out to JC. Miss Shirley streams in on the show. Thank you. A big shout out to Ken right here. Shout out to Morse. Shout out to Hillary, Rose, Yvonne. Shout out to Hafulu. Shout out to Janet. Shout out to Ariel as well. Shout out to you, everybody. Texas Village, Texas team. Thank you so much. We'll see you again. And you guys at home for watching. Y'all are the real MVPs for keeping us company. We appreciate that. We'll see you again next week with another amazing show. But for now, do have an amazing week ahead of you and have a lovely night.